Good morning, everyone. In last lecture, we have started new chapter, that is pharmaceutical ethics. In that, we have seen definitions of law and ethics, difference between law and ethics, and pharmacist in relation to his job. Now we are going to see pharmacist in relation to his trade. Trade म्हणजेच व्यापार or business. In this, we are going to study role of pharmacist in relation to his business. In this, there are total 4 points. That is first, price structure; second, fair trade practice; third, hawking of drug; fourth, advertisement and display. We will see first, that is price structure. Prices charged from the customer should be fair. That means prices of the medicines or drugs which we are going to dispense through the prescription to the patient should be fair. Prices should include only compounding and dispensing charges. That means this price should include the charges of manufacturing and dispensing, and it should not include any tax. The MRP, that is maximum retail price of the medicines, should be decided by using formula which is given in DPCO Act, that is Drug Price Control Order Act 1995. And if we sold the medicines at higher prices, then it does not comes under ethics. Next point is fair trade practices. First point, no attempt should be made to capture the business of fellow pharmacists by unhealthy competition. It means if there are two medical shops or pharmacy in one area, then one pharmacist may give commission to the doctor to recommend his medical shop to the patient, but it is not ethical. That means जर एका एरियामध्ये 2 फार्मसी और मेडिकल शॉप असतील तर एक फार्मासिस्ट फिजिशियनसोबत असं ॲग्रीमेंट करेल की मी तुम्हाला एवढं कमिशन देतो आणि तुम्ही तुमच्या पेशंटला आमचे मेडिकल सजेस्ट करा, बट इट डज नॉट कम्स अंडर इथिक्स. नेक्स्ट, लेबल्स, ट्रेडमार्क्स और अदर सायन्स शुड नॉट बी कॉपीड. दॅट मीन्स एखाद्या फार्मासिस्टनी त्याच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज यूज करून ट्रेडमार्क्स तयार केले असतील, लेबल्स तयार केले असतील तर ते दुसऱ्या फार्मासिस्टने कॉपी करू नये. नेक्स्ट, ड्रग्स और अदर इंग्रेडियंट्स should always be purchased from a reputable source. That means the ingredients which we are going to use for the manufacturing of medicines should be always of high quality. Next is hawking of drug. That means फेरीने औषधे विकणे. First, hawking of drugs or medicinal should not be practiced. Second point, self-service method of operating pharmacies or drugstore should not be used, as this practice may encourage self-medication which is highly undesirable. For example, जर आपण मॉलमध्ये गेलो तर तिथे आपण आपल्या चॉईसच्या वस्तू आपण स्वतःच्या हाताने घेतो. जर सेल्फ सर्व्हिस मेथड आपण आपल्या फार्मसी नाहीतर ड्रग स्टोअरमध्ये अलाव केली तर पेशंट आपल्या चॉईसचेच मेडिसिन घेईल आणि तो ॲडमिनिस्टर करेल, आणि अशामुळे सेल्फ मेडिकेशन होईल विच इज हायली अनडिझायरेबल, दॅट इज डेंजरस. नेक्स्ट इज ॲडव्हर्टायझिंग अँड डिस्प्ले. देर शुड नॉट बी एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट और एनी डिस्प्ले ऑन द प्रिमायसेस. दॅट मीन्स कोणत्याही मेडिकल शॉपमध्ये नाही तर कोणत्याही ड्रग स्टोअरमध्ये कोणतीच ॲडव्हर्टाइजमेंट नसली पाहिजे. नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक सच ॲडव्हर्टाइजमेंट विच कंटेन्स फर्स्ट एनी ऑफर अबाउट रिफंड ऑफ मनी. म्हणजे सपोज एखादी अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे की तुम्ही हे मेडिसिन घ्या आणि या मेडिसिननी तुम्हाला जर बरं नाही वाटलं तर तुमचे पैसे परत मिळतील, अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट कधी केली नाही पाहिजे. नेक्स्ट, द ॲडव्हर्टाइजमेंट विच कंटेन्स मिसलिडिंग ऑर एक्सॅग्रिगेटेड स्टेटमेंट. म्हणजेच कोणत्याही ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये चुकीचे, मिसलिडिंग म्हणजे चुकीचे वाक्य, एक्सॅग्रिगेटेड म्हणजेच अतिशयोक्ती दाखवणारे वाक्य नसले पाहिजे.
Next, the word cure. The word cure should not be there in any advertisement. Next, a guarantee of therapeutic efficacy. म्हणजे सपोज की असे ॲडव्हर्टाइजमेंट की हे मेडिसिन घ्या आणि तुम्हाला 100% थेरपेटिक इफिकसी मिळणार आहे. अँड नेक्स्ट इज अन अपील टू फिअर. म्हणजेच एखाद्या आजाराची भीती दाखवायची आणि मेडिसिनची ॲडव्हर्टाईज करायची. इट इज नॉट इथिकल. नेक्स्ट पॉईंट इज फार्मासिस्ट in relation to medical profession. In that first point, limitation of professional activities. Pharmacists under no circumstances take to medical practice, that is diagnosing drugs and prescribing medicines, but in case of emergency he may act as first aid to the patient. That means role of pharmacist is always to dispense many medicines through the prescription. The prescription is given by physician, but in case of emergency he may act as a first aid to the patient. Next, clandestine arrangement. That is, sometimes the question may ask like, what do you mean by clandestine arrangement? That is, no pharmacist should enter into secret agreement or arrangement with the physician to offer him any commission or any other advantage. म्हणजे फार्मासिस्टने कधीच फिजिशियनसोबत कोणतेही अशी ॲग्रीमेंट करायची नाही की मी तुम्हाला एवढं कमिशन देतो आणि तुम्ही तुमच्या पेशंटला आमचं मेडिकल सजेस्ट करा. नेक्स्ट, फार्मासिस्ट इज लिंक बिटवीन फिजिशियन अँड पेशंट. समटाइम्स क्वेश्चन मे आस्क लाईक how pharmacist is linked between physician and patient. Pharmacist should be always expert in the field of pharmacy, and he should always advise the physicians on pharmaceutical matters, or by enlarging his knowledge he may be able to educate the public to maintain their health. Next is, pharmacist should not discuss the prescription with the patient. That means when pharmacist receive the prescription, he should not show any expression on his face, and also he should not discuss the prescription with the patient. Also, he should not disclose the composition of the prescription with the patient. Next point, that is pharmacist in relation to his profession.